Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse virtuelle. Welcome to this news conference, which is virtual entirely. I am also virtual. So welcome to the 21st century. With us today, we have Doctors Theresa Tam and Howard Njoo from the Public Health Agency of Canada, and they will be giving us an update on the situation of public health in Canada and COVID-19. Doctors? Thank you very much. And bonjour à toutes et à tous. COVID-19 disease activity indicators, from daily case counts and lab test positivity to wastewater signals, are stabilizing at the national level, with most areas continuing to decline. Likewise, severe illness trends are also declining in most jurisdictions. With the first day of summer just a few days away, steady improvements in epidemiological indicators are welcome and positive news, and have supported the continued relaxation and pausing of measures. While we are cautiously optimistic about the current trajectory, we are observing early signals of increased activities in some areas. As well, there are signs of growth in several emergent Omicron sublineages, including BA2.12.1, BA4, and BA5, which have demonstrated a growth advantage and additional immune escape over BA1 and BA2. COVID-19 has shown us over the past few years that there may be more surprises ahead. The virus is still circulating in Canada and internationally, and factors such as viral evolution and waning immunity are anticipated to impact COVID-19 activity moving forward. We do not expect our progress to be linear, therefore maintaining readiness for a potential resurgence that could result in severe impacts is our best advantage. As we head into summer, in addition to safer summer practices like staying hydrated and using sunscreen, COVID-19 readiness means maintaining awareness of local disease activity and keeping up with personal precautions. With more opportunities for social gatherings, festivals, and travel for many people, staying up to date with COVID-19 vaccines, improving ventilation, and continuing to wear a well-fitted mask can help reduce the risk of infection and spread to others. Some of our COVID-19 habits, such as staying home if you're symptomatic, can also help prevent other infections, including monkeypox. Globally, at least 1,285 confirmed cases of monkeypox have been reported from 28 non-endemic countries. As of June the 8th, in Canada, as of the 17th of June 2022, 168 confirmed cases have been reported. 141 from Quebec, 21 from Ontario, 4 from Alberta, and 2 from British Columbia. We continue to collaborate with provinces and territories, as well as partners, such as community-based organizations and representatives from affected communities, to monitor and respond to the evolving monkeypox situation, including supporting provinces and territories in the efforts to roll out targeted vaccination campaigns. As well, we are working together to raise awareness of how the virus is transmitted so people can take steps to properly protect themselves, their friends, and their loved ones. Among cases for whom information is available and has been reported to the Public Health Agency of Canada, all cases are male and ages range from 20 to 69 years. Our provincial and territorial colleagues inform us that many cases report sexual contact with other men, though some cases are still under investigation. However, the risk of exposure to monkeypox virus is not exclusive to any group or setting. Anyone, no matter their gender or sexual orientation, could get infected and spread the virus if they come into close contact with someone who has monkeypox or the objects that they have used, like personal objects, towels, or bed linens. With upcoming celebrations and festivals such as Pride events, we want to ensure Canadians have the knowledge and tools they need to safely take part in these celebrations. So let's use these events as an opportunity to get the word out and work together to stop the spread. We will be pleased to answer any questions today. Thank you. Merci. Miigwech.
Bonjour à toutes et à tous. Les indicateurs de transmission de la COVID-19, dont le nombre quotidien de cas, le taux de positivité des tests de laboratoire et les signes issus des eaux usées, se stabilisent à l'échelle nationale et on constate une diminution constante dans la plupart des régions. De même, plusieurs tendances des maladies graves diminuent également dans la plupart des provinces et territoires. À quelques jours du début de l'été, l'amélioration constante des indicateurs épidémiologiques est une excellente nouvelle qui a permis de continuer à assouplir et à suspendre les mesures. Si nous avons bon espoir de voir la trajectoire actuelle s'améliorer, nous observons les premiers signaux d'une activité accrue dans certaines régions. De même, on observe des signes de croissance dans plusieurs soulignés émergents d'Omicron, notamment BA2.12.1, BA4 et BA5, qui ont démontré un avantage de croissance et un échappement immunitaire supplémentaire par rapport à BA1 et BA2. La COVID-19 nous a montré au cours des dernières années qu'il pourrait y avoir d'autres surprises à venir. Le virus circule toujours au Canada et à l'étranger et des facteurs tels que l'évolution du virus et la diminution de l'immunité devraient avoir des répercussions sur la propagation de la COVID-19 dans l'avenir. Nous ne nous attendons pas à ce que notre progression soit linéaire. Par conséquent, le maintien de l'état de préparation à une résurgence potentielle qui pourrait entraîner des graves répercussions est notre meilleur atout. À l'approche de l'été, en plus des pratiques estivales plus sûres comme l'hydratation et l'utilisation d'un écran solaire, la préparation à la COVID-19 consiste à rester conscient de la transmission locale de la maladie et à prendre des mesures de protection individuelle. Les occasions de rassemblements sociaux, des festivités et des voyages étant plus nombreuses pour bien des gens, maintenir à jour ces vaccins contre la COVID-19, améliorer la ventilation et continuer à porter un masque bien ajusté peut aider à réduire le risque d'infection et de propagation aux autres. Certaines de nos habitudes bien ancrées vis-à-vis de la COVID-19, comme rester à la maison en cas de symptômes, peuvent également contribuer à prévenir d'autres infections, dont la variole simienne. À l'échelle mondiale, au moins 1285 cas confirmés de variole simienne ont été signalés dans 28 pays non endémiques en date du 8 juin. Au Canada, en date du 17 juin 2022, 168 cas confirmés ont été signalés, dont 141 au Québec, 21 en Ontario, 4 en Alberta et 2 en Colombie-Britannique. Nous continuons de collaborer avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec des partenaires tels que des organisations communautaires et des représentants des communautés touchées pour surveiller l'évolution de la situation de la variole simienne et intervenir notamment en soutenant les provinces et les territoires dans leurs efforts pour déployer des campagnes de vaccination ciblées. De plus, nous travaillons ensemble pour sensibiliser les gens au mode de transmission du virus afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger eux-mêmes, leurs amis et leurs proches. Parmi les cas pour lesquels les renseignements sont disponibles et ont été signalés à l'Agence de la santé publique du Canada, tous les cas sont des hommes dont l'âge varie entre 20 et 69 ans. Nos collègues provinciaux et territoriaux nous informent que de nombreux cas rapportent des contacts sexuels avec d'autres hommes, bien que certains cas soient encore à l'étude. Cependant, le risque d'exposition au virus de la variole simienne n'est pas exclusif à un groupe ou à un milieu. Toute personne, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle, peut être infectée et propager le virus si elle entre en contact étroit avec une personne atteinte de la variole simienne ou avec des objets qu'elle a utilisés, comme des objets personnels, serviettes ou de la literie. Avec les célébrations et les festivals à venir, tels que les événements de la fierté, nous voulons nous assurer que les Canadiens ont les connaissances et les outils nécessaires pour participer en toute sécurité à ces célébrations. Profitons donc de ces événements pour faire passer le mot et travailler ensemble pour arrêter la propagation. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions aujourd'hui.
Merci. Thank you. Miigwech. So it's time for questions. C'est le temps des questions. Chaque personne peut avoir une question, un suivi, one question, one follow-up. And if you have not already raised your hand, please raise your hand if you would like to ask a question. The first question will go to Lauren Pelly from CBC. Good morning. On the monkeypox front, we're hearing from patients that they are often stuck in isolation for quite some time. It can be weeks, even a month or so before the lesions resolve. So it's quite an extended period of time for people to be off work, isolating at home. Does the federal government have any plans to offer any sort of housing or financial support or wraparound services, to make sure the provinces can allow these people to isolate for quite a long time, far longer than anyone typically had to, even with COVID? Yes, thank you for the question. And you're right. And we're still, of course, obtaining more information about monkeypox in the current context. But until we know more, the most precautionary thing to do is to protect against transmission, is to be isolated potentially until all your scabs have healed and fallen off and your skin is beginning to reform underneath. So that can take a considerable period of time. And I think Canadians have helped each other, throughout this pandemic. Certainly, we encourage that. I think all levels of government needs to do what they can to support people in isolation, because we've learned, of course, throughout COVID-19 that people want to follow public health measures, but they need to be supported in certain instances to do so. But I think I would certainly encourage all levels of government to think about how this can be done. And this is not the only infectious disease that is going to affect our communities. So I think figuring out what has worked and providing the necessary support is a really good thing to do. We're also hearing from experts in Canada, the US, and Europe, a great deal of concern over what could happen in terms of transmission of this virus in the summer, with so many gatherings coming up. Can you talk more about the federal plans to curb transmission? Because we really haven't seen these cases plateau. It seems to just continue spreading, and there's a lot of fears that will really spike in the next month or two. So any more details you can share on that front? Yes, so we have been meeting with experts, provinces, and also local health departments, because there are a number of them that are more specifically impacted at this point, including Montreal and Toronto, and looking at all the different ways that we can break the chains of transmission. So one of the key things that we're doing, of course, is increasing awareness, both in the impacted communities, but also amongst health workers. Getting the information out through non-governmental organizations is really key, because they have the trust of the community, they know how to communicate amongst their networks. So that has been really tremendous. We met with 29 organizations that are very enthusiastic about supporting the increased awareness in the community, particularly as some of the celebrations and gatherings such as Pride is coming up, and be able to frame the messaging in non-stigmatizing ways. And businesses, private sectors have a role. So local health authorities have been engaging with them for them to play a role in making sure that we can reduce chains of transmission, because we know how to protect each other from spread. The other thing is, of course, getting more messaging out on social media, engaging dating apps. And we thank dating apps such as Grindr, for example, for their role in collaborating with us on getting messages out. And then, of course,
providing healthcare providers with the tools that they need to diagnose people. And because some of the skin lesions, for example, can look like other skin lesions, and then how they can test for the virus, all of that has to be disseminated. Webinars are being done in different places in Quebec as well. And also, of course, the mobilization and pre-positioning of the vaccine. And that has been done it's been essentially pre-positioned in almost all jurisdictions, in particular in Ontario, Quebec. The uptake of the vaccine is being quite tremendous in Quebec because they managed to get the word out through community groups and locally, and so far that's been going well with I believe over 3,000 people vaccinated. Ontario beginning their campaign as well ahead of some of the festivities. And then we have the antiviral treatments. Those don't necessarily break chain of transmission, but they're there to treat those who might be seriously sick or have difficulties because of the lesions in swallowing, eating, for example, or pain. So I think that those are the things that we're very fortunate in Canada that we can do because we do have some of the countermeasures, but working globally is extremely important. And I know that the WHO is having a meeting next week to discuss monkeypox, but there will be continuous reintroductions into the future if we do not collaborate and support African countries, for example, because they are the ones with ongoing transmission in an endemic state. So there's lots that is happening and lots more that can be done, I think, in moving ahead. In terms of the cases and the trajectories, yes, there are more cases. Local health authorities are telling us that the rate of growth seems to be slowing, but we will have to watch that over the next weeks. Helps if I unmute myself. Next question, Raisa Patel, Toronto Star. Hi, thanks for taking our questions. We've been told that the government plans to get more rapid tests instead of phasing them out. Do you have any details on how many more will be obtained and when, and also whether they'll be able to detect new variants? Dr. Tam, you're on mute. Sorry. You would think I would know better after 2 years. Anyways, thank you for the question. No, I don't have any details. We will have to get back to you on that one because I'm not directly involved. But I do know that for the national emergency strategic stockpile, the idea is that there will be one so that it's a surge capacity to the provinces if that is needed. And as to whether they work or not, of course, as the variants emerge, they'll have to be tested against the different types of rapid tests, and the characteristics of them might be different and evolve over time. So it is something that we have to continuously monitor and test. And as we know, many Canadians are testing positive on rapid tests these days. Do you have any updates on whether those test results are being counted in official case counts? And if not, how will you know whether we are in another wave and whether we need to end the suspension of restrictions like vaccine mandates? Yes, so I don't think we're capturing all the rapid tests. That's, I think, pretty clear to me. Many people are doing that themselves or in other settings. There are some jurisdictions trying to capture some of that. But off the tests that we are doing, we can monitor trends, and including wastewater signals as well. Which is why, in my update today, I'm saying that, we've had a number of weeks of decline in a number of indicators.
But there are some ups and downs, and so including in the wastewater signals. So some areas of Canada might be beginning to see a bit of a rise. That could be due to multiple reasons, including increase in contacts, but also we're watching those variants as well. So we are able to, through our current surveillance systems, which is not about testing every case, but enough that the trends can be observed. And I think we are able to still do that in a combination of ways using the different systems. And it is important to do PCR because we need to get the virus samples in order to sequence them and see what kind of variants we're getting. Some variants, of course, escape certain screening tests, and we have to monitor that over time as well. But I do think that the virus is very much circulating around the world. And so we might see some bumps even in the summer, but we have to prepare for the fall where there's going to likely be more activity. Raymond Filion, TVA. Raymond, t'es sur DIN. Désolé. Sur l'augmentation justement des cas que vous dites observés dans certaines régions du Canada, on voit qu'en Europe actuellement, c'est le cas aussi dans certains pays, des augmentations de cas de COVID-19. Parlez de l'automne, mais est-ce que la prochaine vague pourrait survenir dès cet été, d'après ce que vous voyez? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Et c'est quelque chose, on surveille étroitement, comme on a dit même avec nos notes d'allocution ce matin, on surveille étroitement les sous-lignées comme le BA4 et 5. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que le pourcentage des dépistages, des résultats qui sont BA4 et 5 a augmenté dans les dernières semaines. Et c'est sûr que les soulignés BA4 et 5 ont un avantage de croissance comparé à les autres variants. Donc, c'est quelque chose à suivre. Aussi parce que, par exemple, on a des indications peut-être qu'il y a aussi comme un échappement immunitaire pour les BA4 et 5. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe actuellement dans les autres pays, comme vous avez constaté en Europe, comme par exemple le Portugal. Et c'est possible qu'on peut avoir une recrudescence ici au Canada. C'est quelque chose à suivre dans les semaines à venir. Et c'est pourquoi c'est très important. On souligne toujours le point que même si les vaccins ne sont peut-être, comme il dit, 100% efficaces contre peut-être la transmission, on voit avec les données probantes à jour que les vaccins offrent une bonne protection contre les maladies graves. Sûrement, une série primaire, c'est primordial, c'est très important. Et puis après, une dose de rappel, comme vous êtes admissible, c'est très important aussi parce que pour la population, on sait aussi que l'immunité à l'échelle de la population continue à peut-être diminuer avec le temps. Donc, c'est très important de toujours être à jour. Et c'est quelque chose, on veut éviter une recrudescence cet été. Et sûrement, pour l'automne, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais oui, ça, c'est la réponse vite. Oui, on surveille étroitement. Et c'est quelque chose, oui, il y a une possibilité avec les variants BA4 et 5. Merci. Par ailleurs, la FDA américaine vient d'approuver les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants dès l'âge de 6 mois. Je sais que ce n'est pas vous qui approuvez les vaccins ici au Canada, mais pouvez-vous nous dire ce qui se passe chez Santé Canada actuellement? Est-ce qu'on peut s'attendre à une approbation au Canada très rapidement, dans les prochains jours peut-être? Merci pour la question. Moi, je ne peux pas parler pour Santé Canada, nos collègues, les régulateurs, mais ce que je peux vous dire, c'est oui, le Santé Canada a reçu la soumission de Moderna. Ils sont en train encore de faire leur analyse, leur propre travail pour analyser les données probantes que la compagnie a soumis pour une approbation. On attend avec impatience peut-être dans les semaines à venir. Je ne peux pas vous donner une date, mais ça c'est la situation actuellement. Et on sait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, mais à jour au Canada, c'est seulement Moderna qui a eu une soumission à Santé Canada pour le vaccin pour les enfants moins de 5 ans. Jamie from Global News, and I'm not sure how to pronounce your last name.
Jamie? Oh, hi. Sorry, I did not hear you guys say anything. I'm here. Can you hear me? Yes. Oh, hello. Okay. Dr. Njoo, I'm just going to ask you to repeat that answer in English about the COVID-19 vaccine authorization for kids under the age of 5 and where we are with those submissions here in Canada, given what happened in the US and the authorization with the FDA today. Yes, thank you very much. Very simply, at the present time, the submission that's in play that has been submitted to Health Canada is from Moderna for you say the vaccine for children under 5. Obviously, our colleagues, the regulator at Health Canada, they're still in the process of reviewing the evidence, and certainly we can anticipate a decision, in the coming, I would say, weeks or so. I can't give you a precise date. Obviously, they need to do their due diligence, and maybe further to that point, that the only submission that's been officially put forward to Health Canada is from Moderna at this point in time. Thank you. And then my follow-up question is for Dr. Tam on monkeypox, or both of you, whoever would like to answer, I guess. There was a small-scale study that found the current patients who are suffering from this strain of monkeypox, whatever that may be, there was the virus found present in their semen. Given that, we've been talking about how this isn't an STI, and the WHO is looking further into these reports, what is PHAC kind of doing to stay on top of that? And does that change the way we put forth public health recommendations, I guess? Yes, so I think, yes, we're very much aware of that finding. And as far as I know, they're still looking at whether the virus, they get viral growth out of those samples. And so far, they maybe just PCR or sort of sequencing detection. So that's a very important point for the study going on. But viruses have all sorts of ways of surprising us, and we are learning about something new about them every day. So I think it is possible that we will find that there can be live virus in semen. Right now, the recommendations stand in terms of how the virus is transmitted, including contact with bodily fluids, these close contacts, and contacts with skin lesions, and then contaminated objects. And so I think these intimate, close contacts, including sexual contacts, are very much part of our recommendations at the moment. It's Dr. Njoo. It's also reflected in terms of obviously the guidance we're putting forward for what we call case and contact management. And obviously, as the science evolves, we'll adjust our guidance as appropriate and necessary. But at the present time, we are recommending that the individuals, obviously, who are confirmed of monkeypox, to not donate bodily fluids, and that includes sperm. Laurence Martin, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est pour Dr. Njoo. Étant donné que vous voyez une recrudescence de certains cas dans certaines régions, je me demandais d'abord où précisément est-ce que vous voyez une recrudescence? Est-ce que vous pouvez nous donner les régions? Et aussi, est-ce que vous recommandez à ce que la 4e dose du vaccin contre la COVID soit accessible à l'ensemble de la population? Je pense par exemple à l'Ontario, où la 4e dose, pour l'instant, n'est accessible seulement à des personnes en général plus âgées ou des populations plus vulnérables, mais pas aux adultes de façon générale. OK, merci pour les deux questions. Pour la première question, avec la recrudescence, c'est difficile pour nous autres à déclarer à l'échelle nationale parce que c'est sûrement les autorités sanitaires des provinces et territoires qui continuent à fournir les données probantes à date. Ce que je me rappelle, mais peut-être je me suis trompé, qu'avec même tous nos systèmes de surveillance, par exemple, il y a un système de eau usée, des fois, il y en a peut-être une augmentation de peut-être quelques provinces atlantiques, aussi peut-être des fois aussi dans les provinces comme Saskatchewan, mais ça change d'une semaine à l'autre. Donc, c'est quelque chose, on ne peut pas vraiment, comme dire, déclarer, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment problème. Il faut vraiment regarder la tendance pendant peut-être plusieurs semaines, et c'est quelque chose
plus important de vraiment comme vérifier avec les autorités des provinces et territoires. Mais on a dit à plusieurs reprises que c'est vraiment, on habite dans un grand pays. Et donc, la réalité, qu'est-ce qui se passe dans les territoires au nord, peut-être comparé aux provinces atlantiques et en Colombie-Britannique, le Québec, c'est sûr, c'est différent. Donc, c'est très important. On continue à souligner des bonnes pratiques individuelles et aussi, c'est important aussi d'être à jour avec la vaccination. Les bonnes pratiques, moi et Dr. Tam, on a dit, je dis, même s'il n'y a pas une exigence, c'est toujours une bonne idée de porter un masque si on est dans des situations où peut-être on est à l'intérieur avec beaucoup de monde dans des endroits bondés où il y a beaucoup de monde qui ne font pas partie de notre ménage, de nos ménages. Donc, c'est quelque chose peut-être à bien souligner. Avec la vaccination, c'est sûr que c'est un peu complexe parce que chaque province et territoire ont leur propre politique pour la vaccination, qui est admissible pour quelle dose, à quel point. Mais je pense que c'est toujours une question de peut-être regarder c'est quoi les critères pour admissibilité dans votre province et si vous pouvez profiter, vous êtes admissible pour troisième, quatrième dose, c'est toujours important de profiter. En principe, ce qu'on voit dans chaque province et territoire, tout le monde est admissible pour une troisième dose. Je peux dire, c'est ça. En général, c'est ça. C'est donc important après la série primaire de vraiment à recevoir peut-être une dose de rappel. S'il y a une quatrième dose, oui, c'est peut-être plus ciblé, visé pour les populations plus vulnérables, peut-être par exemple les personnes âgées de 80 ans et plus. Mais à part de ça, je pense que le principe, être à jour avec les vaccinations, c'est sûr pour les mille, mais je pense qu'il y a peut-être 5 millions de Canadiens qui n'ont pas terminé ou reçu la série primaire. C'est sûr, c'est très important de compléter la série primaire et puis après, comme vous êtes admissible, la dose de rappel, une troisième dose. Est-ce que le gouvernement fédéral a annoncé plus tôt cette semaine la suspension des mandats vaccinaux pour les voyageurs, la fonction publique fédérale? Est-ce que vous êtes inquiet de ça? Est-ce que vous pensez que c'était trop tôt? Oh, même s'il y a une exigence ou un mandat ou non, je pense que parler pour les fonctionnaires ici, ce que je comprends, c'est pas nécessairement à cause des exigences, mais je pense que les fonctionnaires ont bien fait ici au Canada avec les renseignements, les informations, même avant peut-être une exigence. Beaucoup des fonctionnaires ont pris, moi-même aussi comme un fonctionnaire, une décision éclairée avec l'information. Moi, je suis à jour avec mes vaccinations et ce n'est pas une question parce qu'il y a une exigence ou non. Et je pense que ce que je comprends avec les données à jour, que plus que 90%, je pense que 15 ou même 18% des fonctionnaires ont attesté qu'ils ont reçu au moins comme des 2 doses. Et ça, c'est pour moi, ça c'est le fait le plus important. Pas est-ce qu'il y a une exigence ou non, mais le fait que la vaste majorité des fonctionnaires ont suivi la science et ont pris la décision de se faire vacciner. Et je pense que même au futur, avec peut-être les autres variants, avec les doses de rappel, on continue avec le travail, on va sensibiliser, fournir les renseignements, pas seulement aux fonctionnaires ici dans le gouvernement fédéral, mais pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour encourager à se faire vacciner avec les bonnes informations. Y a-t-il d'autres questions? Does anyone else want to ask a question? Frédéric Lacroix-Couture, la presse canadienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Je vais juste, Dr. Njoo, revenir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt, là, juste pour préciser. Selon vous, on va avoir une recrudescence des cas de COVID-19 au courant de l'été, mais on ne parlera pas nécessairement d'une nouvelle vague de cas. Oui, ça dépend. C'est quoi une définition d'une vague? On a parlé de plusieurs vagues ici au Canada, mais en général, ce qu'on a vu avec notre expérience collective ici au Canada pendant les 2 dernières années,
oui, s'il y a une recrudescence, une grande recrudescence, une vague, c'est plus pendant nos hivers. On sait pourquoi les raisons, il y a plus de rassemblements à l'intérieur, tout ça. Et pendant les étés, on a vu au moins l'expérience, une diminution d'activité. Donc, je pense si on continue avec cette tendance pour cet été, on voit déjà, on a passé le pic de comme une 6e vague ou je ne sais pas quelle vague exactement pour l'hiver passé. Et maintenant, on attend peut-être en général une diminution d'activité du virus ici au Canada. Mais par contre, on voit aussi maintenant, on commence à voir, comme on dit, une augmentation de pourcentage comme on dit, des variants BA4 et 5. Et c'est quelque chose à suivre parce que c'est sûr que les variants BA4 et 5, si on voit avec l'expérience en Europe, quand l'Europe actuellement a une expérience d'augmentation avec les variants BA4 et 5 et il faut suivre qu'est-ce qui peut-être peut se passer ici au Canada. D'accord, merci. Et je vais savoir, comme expert de santé publique, selon vous, est-ce que ce serait envisageable à court terme de laisser tomber l'obligation du port du masque dans les transports fédéraux, les avions et les trains? Encore, moi, je peux vous dire que c'est une politique, un mandat, comme dit, pour le port de masque. Ça, c'est une décision des ministres. Pour moi, comme un spécialiste de la santé publique, on voit que le port de masque est une mesure de protection individuelle. C'est quelque chose on peut décider lui-même de prendre une décision comme ça. Et la science a bien montré que le port d'une masque est une bonne couche de protection, à part d'être à jour avec les vaccinations pour se protéger contre les variants. Et on a dit aussi plusieurs fois que si on est dans des contextes, des environnements, peut-être un bon endroit avec pas une bonne ventilation ou peut-être avec beaucoup de monde qui ne font pas partie de votre ménage, c'est une bonne idée. Donc, je pense que si on parle pour un vol, exigence ou non, moi, je vais continuer si je suis dans un avion de porter une masque pour ma protection personnelle, mais aussi si jamais j'attrape la COVID-19 aussi pour peut-être empêcher aussi diminuer le risque de transmettre le virus aux autres. Cormac McSweeney, City News. Yeah, Health Canada announced just before you guys came on here for your news conference that the COVID Alert app is being decommissioned. There was very low uptake on it. I mean, 6.9 million people downloaded the app. However, only 57,000 users ended up entering their positive tests. I'm just wondering what your thoughts are on the decommissioning of the app and what went wrong with it. Why didn't it work to its intended effect? Yes, I'm not intimately involved in the app, but I think with we're now, a number of years into the pandemic with the epidemic activities calming down at this point. And as you say, the app not being utilized to a huge extent, I think the decision was made. I believe there is an actual advisory committee that oversees the app itself. And so I think it is important in such a massive, public health challenge that innovations take place. Not all innovations might work in different populations, but I think it is good that there was a good go at trying to utilize another tool in the current era of apps to try and protect the population. The app does require people, there's work on both ends of the local or provincial health departments and to hand out a key. I believe it's like an electronic key when someone has a positive test, and so there's a number of steps that needs to take place. So I am not sure what the major challenges with each, but it does depend on a lot of people working together. In addition to, I think, over 6 million Canadians who downloaded it. So I'm sure there'll be lessons learned.
because it would be nice to be able to utilize some of these newer technologies as part of our ongoing management of outbreaks and pandemics. But we are where we are today, and I think I can't speak to the specific decisions, but I think people do have to have a go at innovation. And just as a follow-up, I know you were asked about this in French, but just wondering about the decision by the government to end the vaccine mandates for domestic travel as well as outbound travel. What do you think? Do you think the government is moving at the right time to eliminate these mandates? Do you have concerns about this? And there is the option to bring these mandates back again should things get worse. Where do you see that threshold of when we need to reinstate vaccine mandates for travel just around Canada in a plane or a train? So I think, as I said, we're in this transition period. We think that Canada did quite well with our vaccine coverage, but many more people do need to get their boosters to get up to date. So that is really important. As to whether mandates are the tools to get people there, that is something that policymakers will have to decide on. Just because someone doesn't require it doesn't mean you shouldn't get up to date. So it's still important. We just talked about the fact that virus activity could go up and down. The virus hasn't left the stage. It continues to circulate. It will go up and down, and possibly in the summer, but certainly we're anticipating a rise in later in the year when respiratory viruses usually increase. I think if we'll see I think there'll be a significant campaign to get more people vaccinated as we head into the end of the summer into the fall season. So we'll see what happens with that and what happens to the virus activity. One of the key, indicators, of course, the vaccine uptake itself, but the disease activity and the impact on the health system and whether it's coping. But I have a tremendous amount of respect for Canadians. They've been doing incredible job. I think they will know that they're following public health advice overall. It is difficult when mandates are removed or requirements are removed to remember to continue to protect yourself, because I think in people's sort of, I guess is how your brain works. When someone removes a requirement, you think, oh, we don't need it anymore, which means we don't need to get vaccinated or we don't need to wear a mask. No, I think governments are leaving this to individuals who have honed some good habits, I hope, to carry on, not just protect themselves, but protect each other. You don't know who is sitting next to you on a plane. So really be mindful that you could really help protect each other. And I think they will see how this goes. But before I finish my answer, I just want to really actually thank all the public servants. This is National Public Service Week. And I think there's a lot of people that I think deserves a thank you for all the work that they've been doing. At the federal level, the public service has over 98% vaccine coverage already. So we think the mandates have done the job from that respect. I still would like to encourage every public servant to get up to date. And so j'aimerais dire un grand remerciement à tous les fonctionnaires partout au pays pour le travail et pour suivre le Conseil de santé publique. Get up to date with your vaccines. Thank you. Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Last call. Thank you very much. This ends this press conference. Thank you. Bye-bye.